Stell dir das vor. Du kommst nach Haus nach einem langen Arbeitstag. Du bist müde, gestrest, ausgelockt. Aber du weißt, was kommt. Sie sitzt da mit diesem Gesicht, diesem Blick. Du fühlst dich sofort. Etwas ist falsch. Sie sagt nichts. Wartet einfach. Und in deinem Kopf beginnt die Prüfung. Was habe ich vergessen? Was habe ich falsch gemacht? Was hat sie vergeigert? Du versuchst, dich zu erinnern. Du fragst vorsichtig. Ist alles okay? Sie suchst. Du weißt genau, was los ist. Aber du weißt dies nicht. Du weißt dies nie. Und dann startet der Test. Und du nie bestehen wirst. Egal was du sagst. Egal was du tust. Du verlierst. Jeden Tag. Wieder und wieder. Was wenn ich dir sage, dass du nie gewinnen solltest? Was wenn ich dir sage, dass dies täglichen Tests designt wurden, damit du scheiterst? Millionen Männer erleben das gerade. Sie rätseln. Sie entschuldigen sich. Sie versuchen verzweifelt, die richtige Antwort zu finden. Und sie scheitern jeden einzelnen Tag. Ich habe dieses Muster öfter beobachtet, als ich sollen kann. Gleich Tests, gleich Verwirrung, gleich Erschwung. Heute sehe ich dir genau, warum du diese Tests nie bestehst, warum du sie nie bestehen sollst, und was wirklich hinter dieser täglichen Prüfung steckt. Aber wirst du das? Was du lernen wirst, wird dich warten machen. Das ist keine beruhigende Botschaft. Das ist die brutale Wahrheit über weibliches Testen. Pass genau auf. Hier ist die Wahrheit, die Männer ebeln. Diese täglichen Tests sind nicht designt, bestanden zu werden. Sie sind designt, dich in einem permanenten Zustand von Unsicherheit und Anstrengung zu halten. Dich beschäftigt, zweifelt und auf der Suche nach ihrer Zustimmung zu halten. Das ist keine Theorie. Ich habe das 1000-mal gesehen. Gleicher Mann, gleich endlos Tests, gleich Erschwung ohne End. Siehst du, Manieren wurde beigebracht, dass Kommunikation klar sein sollte, dass wenn etwas falsch ist, sie es sagen. Die Gesellschaft sagt, Harry müssen offen reden. Dein Mutter sagt, sie wird dir sagen, was sie braucht. Du glaubst, dass wenn du nur aufmerksam genug bist, du die Tests bestehen wirst. Aber hier ist, was tatsächlich passiert. Je mehr du versuchst zu bestehen, desto mehr Tests kommen. Je mehr du dich anstrengst, desto höher werden die Standards. Und egal was du tust, die Antwort ist nie richtig genug. Lass mich dir sagen, wie das abläuft. Ein Mann gut Karriere, aufmerksam, liebt seine Freundin. Jeden Abend versucht herauszufinden, was sie braucht. Was ist los? Sie sagt nichts. Fragt weiter. Sag mir, was ich tun kann. Sie wird klar. Wenn du es nicht weißt, kann ich es dir nicht erklären. Verbringt Stunden damit, zu rätseln, sich zu entschuldigen für dich, die nicht versteht. Am nächsten Tag exakt dasselbe. Und am nächsten, ohne End. Ist erschöpft, verwirrt, fühlt sich wie ein Versicher. Jetzt ein anderer, Mann, gleich Situation. Sie kommt mit diesem Gesicht. Fragt einmal, möchtest du darüber reden? Sie sagt, nein. Sagt, okay, ich bin hier, wenn du bereit bist. Und macht weiter mit seinem Tag. Keine Verfolgung. Kein Rätselritten. Innerhalb einer Stunde kommt sie zu ihm, pfeffert sich, respektiert ihn mehr. Der Unterschied? Der erste Mann spielt das Spiel mit. Der zweite verweigert die Teilnahme an einem unwinnable Test. Und deswegen hast du jahrelang gelitten. Nicht weil du nicht aufmerksam genug bist, sondern weil sie dir ein System gaben, in dem du immer der Verlierer bist. Sie programmierten dich, endlos nach Antworten zu suchen, die absichtlich verborgen wurden. Aber hier wird es gefährlich.
Die meisten Männer versichern Hörder, wenn sie merken, dass sie scheitern. Sie werden noch aufmerksamer, noch verzweifelter, die richtige Antwort zu erraten. Und das macht alles schlimmer. Lass mich sagen, was wirklich passiert. Es gibt spezifische Tests, die designt sind, nie bestanden zu werden. Biologisch programmiert, kulturbegreifend identisch. Und die Gesellschaft hat dich systematisch blind gemacht für jeden Einzelnen. Hier ist der erste Test. Der Du solltest es wissen Test. Sie ist vergegert. Du fragst, was los ist. Sie sagt, wenn du mich wirklich kennen würdest, musstest du nicht fragen. Dieser Test ist ungleich. Die Regeln ändern sich täglich. Was gestern richtig war, ist heute falsch. Männer werden gelehrt, aufmerksam zu sein. Lern ihr Bedürfnis kennen. Antizipiere, was sie will. Und du versichst es. Du erinnerst dich an alles. Aber die Wahrheit ist dieser Test wurde designt, damit du scheiterst. Weil die richtige Antwort sich ständig ändert. Und sie dir niemals direkt sagen wird, was sie ist. Denk darüber nach, wie ein Videospiel ohne Regeln. Du spielst. Du versichst zu gewinnen. Aber niemand erklärt dir wie. Und jedes Mal, wenn du denkst, du hast es verstanden, ändern sich die Regeln. Das ist der Du solltest es wissen Test. Ein Spiel designt für den Scheitern. Ich beobachte ein Paar im Park einmal. Hat ihr Blumen mitgebracht, ihr Lieblingsblumen. Die sie letzten Monat liebe. Sie sah sie und sagt, das ist es wirklich, was du denkst, dass ich will? Oh, war verwirrt. Sie suchte. Das war damals. Du solltest wissen, dass sich den ändern. Hat den Test verloren. Nicht weil nicht aufmerksam war, sondern weil der Test designt war, damit verliert. Du konntest das nicht wissen, weil jede Botschaft sagt, dass Aufmerksamkeit geschützt wird. Aber was wirklich geschützt wird, ist die ständige Anstrengung, nicht den Erfolg. Warte, bis du erst, was als nächstes kommt. Der zweite Test. Der Leis mein Gedankentest. Sie erwartet, dass du weißt, was sie will, ever sie es sagt. Wenn sie es sagen muss, hast du bereits versichert. Hier ist die Psychologie. Indem sie dich raten lässt, behält sie die Kontrolle. Du bist immer reaktiv, immer unsicher, immer auf der Suche. Und dieses Matchverhältnis ist genau das, was der Test aufrechterhalten soll. Eine Frau ist verärgert, weil ihr Partner etwas vergeht. Aber sie sagt mir, es zu tun. Sie erwartet, dass es einfach weiß. Schwach Reaktion. Es tut mir so leid. Sag mir, was ich tun soll. Resultat, denkt, rettet die Situation. Sie fühlt Enttäuschung, weil den Test nicht besten, sollt gewusst ben, ever sie verärgert war. Stark Reaction. Ich kann nicht lesen, was du nicht sagst. Wenn du etwas möchtest, musst du es mir sagen. Resultat. Sie fühlt sich momenten frustriert. Aber ihr Respekt vor ihn bleibt intakt, weil sich weigert, das ungleiche Spiel zu spielen. Niemand sagt dir, dass es einen Unterschied gibt zwischen Kommunikationsbrein und absichtlich unklarer Kommunikation Design, dich scheitern zu lassen. Aber hier ist der krank Thiel. Du weißt, was mich wirklich ärgert? Die Gesellschaft sagt dir nicht nur, diese ungleichen Tests zu bestehen. Sie beschuldigt dich, wenn du scheiterst. Du bist nicht aufmerksam genug. Du hörst nicht zu. Sie programmieren dich zu glauben, dass dein Scheitern dein Fehler ist, wenn die Tests absichtlich unbestimmbar designt wurden. Du siehst das Muster. Du fühlst die Erschwung. Aber jede Stimme sagt, versich hörter. Sei aufmerksamer. Also strengst du dich mehr an. Ignorierst den Alarm. Sagt, das ist ungleich. Schiebst das Gefühl weg.
das du in einem rigged Game spielst. An jeden Tag wird es schlimmer, bis du komplett ausgelockt bist. Und dann beschuldigen sie dich davor, dass du aufgegeben hast. Sie profitieren von deiner endlosen Anstrengung und verdammen dich dann, wenn du zusammenbrichst. Aber das ist nicht alles. Der dritte Test, der Beweis dein Leb-Test. Egal, was du gestern tätest, zählt heute nicht. Du musst jeden Tag beweisen, dass du sie liebst. Aber die Beweis, die gestern reichten, sind heute unzureichend. Die Gesellschaft hat dich überzeugt, dass Liebe durch ständig Aktionen demonstriert werden muss. Aber in diesem Test wird nichts summiert. Jeder Tag ist ein Reset. Jeder Tag startest du bei Null. Ich erinnere mich, ein ähnliches Muster im antiken Rom Gissen zu haben. Die Senatoren, die ständig ihr Loyalität beweisen mussten, verloren Respekt. Die ruhig blieben und sagten, mein Taten sprechen für sich, die behielten Macht, die Tools enduren sich. Die menschliche Natur? Identisch. Anyway, du verbrachtest gestern Stunden damit, zu helfen. Heute fragt sie, liebst du mich überhaupt noch? Als ob gestern nie passierte. Schwach Reaction. Natürlich. Lass mich dir zeigen ... und du startest einen Marathon in beweisen. Stark Reaction. Ich sieg dir jeden Tag durch mein Taten, dass ich mich kümmere. Wenn das nicht reicht, ist das ein tieferes Problem. Der erste Mann bestätigt, dass unsicher ist. Der zweite sagt, dass sein Lied stabil und nicht abhängig von täglichen Performance-Tests ist. Niemand sagt dir, dass ständiges Beweisen nicht Leib demonstriert. Es demonstriert Verzweiflung. Du weißt, was das Schlimmste ist? Der Wirte-Test, der Emotional-Telepathie-Test. Sie ist vergögert. Du sollst nicht nur wissen, warum. Du sollst wissen, wie sie sich fühlt, warum, was sie braucht, als ohne dass sie ein Wort sagt. Dein Instinkt weiß, dass das unglücklich ist. Aber die Gesellschaft sagt, emotionale Intelligenz bedeutet, ihr Gefühl zu lesen. Niemand sagt dir, dass echte emotionale Intelligenz bedeutet, ihr Emotionen zu respektieren, wenn du den Grenzen bewahrst. Nicht ihr Lernen telepathisch zu antizipieren. Ein Mann bemerkt, sein Freundin war still. Versicht als, fragt, bat Lesungen. Versicht auf zu heitern. Entschuldigt sich für dich, die vielleicht gitten hat. Nichts funktioniert. Am Ende sagt sie, du verstehst mich einfach nicht. Aber erschöpft. Fühlt sich wie ein Versiger. Weil einen Testwürler, der designt war, damit verliert. Das ist keine Paranoia. Das ist Systemdesign. Und jedes Mal, wenn du versuchst, ungleich Standard zu erfüllen, gibst du ihr Power über die emotionale Stabilität. Sie wollen nicht, dass du die Wahrheit kennst. Weil wenn du es teilst, würdest du aufhören zu spielen. Und das zerstört ihr System. Also programmieren sie dich von Kindheit an. Frauen sind kompliziert. Du musst sie verstehen lernen. Sie verpacken ungleich Standards in romantisch klingenden Phrasen. Und du schluckst es, weil du glaubst, das macht dich zu einem guten Partner. Aber hier ist die Krankwahrheit. Gutmänner enden erschöpft und verwirrt. Weil Gutmänner die Regeln befolgen. Und die Regeln wurden designt, dich in einem permanenten Zustand von Anstrengung ohne Erfolg zu halten. Sie fordern Juck mit Luggen, du verdienst einen Mann, der dich ohne Wort versteht. Du, persig hörter, red besser, spring her. Dann sitzen sie zurück und schauen zu. Du bist ausgelockt. Sie ist nie zufrieden. Und das System hat genau das bekommen, was es wollte dich bestätigt, zweifelt, ständig zu schänden nach Zustimmung, die nie kommt. Aber hier ist, was niemand dir sagt. Sobald du erkennst, dass dies Tests unbestimmbar Design sind, sobald du verstehst,
das dien ständiges Scheitern nicht dien Anzügling Lichgeht, ist, kannst du offern mit zu spielen. Die Tests wären immer die. Du wurdest nur trainiert zu glauben, dass du gewinnen kannst. Aber du kannst nicht gewinnen in einem Spiel, das rigged ist. Und sobald du das siehst, ändert sich alles. Denk darüber nach. Jeder Mann, der sagt, du musst mehr Anstrengung zeigen, wie war sein Beziehung? Jede Frau, die sagt, du solltest mich ohne Wort verstehen, war sie jemals zufrieden? Jeder Ratschlag, der sagt, sich hörter zu raten. Wohin fort dich das? Die Antwort ist klar. Die Lut, die dir sagten, ungleich Tests zu bestehen, haben dich in einen Zustand permanenter Prüfung gebracht. Lass mich kristallklar sein. These Tests sind real. Aber sie sind nicht designt, bestanden zu werden. Sie sind designt, dich beschäftigt zu halten, dich unsicher zu halten, dich abhängig von ihrer Zustimmung zu halten. Also was machst du? Suchst, rauf zu glauben, dass du gewinnen kannst, indem du härter ratst. These Tests wurden nicht für den Erfolg designt. Die richtige Reaktion ist nicht verzweifelt raten. Es ist ruhiges Abelhin in einem rigged Game teilzunehmen. Men. Dann wirst du, dass Kommunikation auf Klarheit basieren sollt, nicht auf Rätsel. Wenn sie etwas mitschiedt und dies nicht sagt, ist das ihr Wahl. Du bist nicht verantwortlich für Gedankenlesen. Und schließlich wirst du das ist Selbstschutz. Du weigerst dich, die mentale Energie für ungleich Standard zu verschwenden. Du gehst Klarheit statt endlosem Ratzeretten durchs Leben. Hier ist die unbequeme Wahrheit. Du kannst niemanden glücklich machen, der designt hat, dass du scheiterst. Du kannst Tests nicht bestehen, die rigged sind. Wenn du weiter versuchst, all die Gesellschaft sagt, gut Männer geben nie auf, wirst du weiter erschöpft, verwirrt und leer enden. Das habe ich über 1000 Jahre beobachtet. Die Männer, die Tests aus das erkennen, was sie sind, unbestimmbar Matchtests, die schützen ihre Energie. Die Männer, die glauben, dass mehr Anstrengung zum Erfolg fort, die enden ausgeburnt, fragend, wo sie versiegt haben. Die Wahl liegt bei dir. Weiter versuchen, ungleich Tests zu bestehen und die gleich Ursprung erleben. Oder dies Wahrheiten akzeptieren und beginnen, die Energie für dich zu bewahren, die tatsächlich in deiner Kontrolle liegen. Ich werde beobachten.